divine principle. Father's life. You don't need that? Yes. You don't need that, yes. Do you need or you don't need? Yes. This kind of thing. 자, 챕터 2 끝났다. Now the chapter 2 is over. 자, 오늘 챕터 3거든. 챕터 뭐 100거 좀 계속할 수 있는 그런 시간이었다. 챕터 시간이 많이 했어요. Father prepared it up to chapter 100. 챕터 3, 1, 2. 챕터 3, 1, 2. Yeah. Well, time is already noontime almost. So shall we cancel the chapter 3? 이런 날 되면 선생님 그냥 빼다가 넣어가지고 부려먹 같은 거 말이야. You are really cruel, moony rascal. Why? Because this is a celebration day and a children's day. Only person really working is father. You are cruel. You're tasking father. 애를 내고 그래 좋아서. 이사할 때 이놈의 자식은 땀을 흘리고 그래서 부모라고 하고 뭐 트루페레들 하면서 고생시켜 먹겠어 이런 거야. Actually, today is the children's day. You're supposed to come to give the confident comfort to father. The father can relax and laugh and smile. All day, father, that should be the father's way. Father should do that. Mother should do that. Instead, what you're doing, you're tasking father and then let him work hours and hours and hours. And you want to receive more? You rascal. 그래서 그리스도는 배가 고프다고 할수 배가 고프 부모는 배가 고프다고 할 수 있다는 그 주의하지. 부모 입장에서 But then, what father can do? What father can do? Children come and hungry, spiritually hungry. You wanna be filled with the spiritual food. So, father is a parent. The parent must give food to you. So it doesn't matter. Father working hard doesn't matter. 챕터 2는 말이야. So I gotta go on to chapter 3. 서일교에 있어서의 가인 아벨 문제가 큰 문제가 됩니다. 가인 아벨 문제. In the Unification Church, Cain and Abel problem is one of the major problems of our way of life. 왜 가인 아벨 문제를 우리 중요시 하느냐? 이거 대답해봐. Why Cain and Abel is the problem? 우리 원리에서는 실체 기대를 이루기 위해서는 가인 아벨 승리 실체 기대가 필요하기 때문에 불가체로 요구하는 수 없다는 결론이 나온다고. So, 그 말이 무슨 말인지 잘 모르겠어. in a divine principle, in order to be victorious, fulfill the ultimate goal, there is we have to physically bring the unity within Cain and Abel. The struggle must be consummated somehow in harmony. So, Father would like to speak to leadership conference tomorrow in detail, great detail. But today, however, Father would like to share the essence of it, the Cain and Abel problem. 먹기 선민호정에는 이런 8단계의 과정을 거쳐야 한다. 8단계의 레벨이고 과정은 7단계의 과정을 거쳐야 So, in the restoration channel, in a process, we have to have 8 different stages. 그럼 GL 권한의 직접 주관권은 여기. The GL realm is way on the top. You've got to go to GL realm. 여기 전체는 타락권이다. So this, all the 8 stages are staying in SL realm, 자, 그래서 satanic love realm. 뭐 멀리 얘기하지만 아벨은 하나님 편이요, 가인은 사탄 편이다. So as you know, that the Abel on the side of God and Cain is on the side of 자, Satan. 그러면 아벨을 세운 목적은 어디냐? 아벨을 구원하기 위한 것이 아벨을 세워서 가인을 구원하기 위해서 아벨을 세운 목적이 거기 때문에 알아야 돼. The reason God is using Abel is not so much for the sake of Abel, but through Abel, God desired to save Cain. Restoration of 아벨 Cain. 과정 무엇을 구하기 위한 거라고? No, you see? So that Abel is become a mediator of Cain. You understand? The Cain going through Abel. 아벨의 책임 뭐냐면은 가인을 구해야 되고 가인 뒤에 있는 사탄을 분립시켜야 할 것이 아벨의 책임.
Abel's responsibility is subjugate Cain, and Satan, they are who are surrounding Cain. No, those are the purpose of Abel. 시작하는 뭐냐면 아벨이 사탄을 분리해야 돼. And so Abel also has to separate the Satan from himself. Separate the Satan. 첫 번은 뭐라고? 첫 번은 responsibility가 뭐라고? First responsibility is subjugate elder brother. Who? Cain. 싸부지게 돼. save. 나 싸부지게 돼. save. Save. 세칸이 뭐라고? Save Cain. Second, to separate the Satan from himself. 그것이 이 대목. These are the two main purposes of Abel. 그렇기 때문에 오늘 토요일교회 책임자들이 앉아가 돼가지고 부려먹는 것은 비원 책임 소행을 할 수 있는 길이 없다는 말이 버립니다고. So Unification Church leaders who are trying to sit down in a big, chairs and trying to finger point at you do this, you do that. That is certainly going against this principle. 이 토요일교회 책임자는 센터에 쓰게하는 작자들이 원춤은 가인을 구해놓고 사탄을 분립해놓고 나서야. So therefore, in the Unification Church, those who are in an able position, those who are the central figure position, their job first, save Cain and separate the Satan from themselves. 무슨 말이겠어? Do you follow? 그럼 어떻게 사탄을 구해야 되느냐? How? 사랑의 심정을 가지고 사탄 사랑 이상 사랑을 가지고 교육하지 만드는 거예요. How did Abel can save Cain? By hitting and killing them? No, by love. 무슨 By 말이야? love and embrace, win their heart. 지혜를 얻는다. 완전히 기반 위에서 여러 사람. So Abel start with the GL love. This is Abel who are privileged to have a GL love seed. Start with the GL love, starting from individual, and embrace Cain with the GL love. 하나님의 사랑을 추구하기 위해서는 어떻게 절대 생명을 바치 희생하여 절대 희생. So in order to 원칙은 마찬가지야. there's only one principle. In order to pursue the love of God and the glory of God, you have to sacrifice your life. 누구인데? For what purpose? To whom? 누구인데? For the sake of whom? 카인은 때문에 아벨을 잡아주기라고 하는 사탄을 잡아주기라고 하는. So this is why always historically Cain was trying to kill Abel. Historically, Cain always trying to kill Abel. 왜 그러냐면 사탄이 이미 가진 색을 빼앗으려 하나님이 되찾아가는 못 찾아가는 걸 죽여버렸죠. So because Cain is within the control of Satan, and Satan knew that Abel is coming to take over Abel. So Satan did not want to lose Cain. 그건 왜 어째서 에덴에서의 있어서의 가인이 아벨을 죽였기 때문에 아벨 대신 찾아오는 사람 죽음거비를 승리적인 상황에서 사랑을 가지고 승리하는 올라갈 필요 없다고. So this is why in the Garden of Eden, that Cain slew Abel, killed his younger brother. So when Abel coming back to Cain trying to kill him again because he's a man threat. Do you follow? 그렇기 때문에 가인은 원래부터 반대하게 되느냐? So therefore, Cain is automatically opposed you. 얼마나 길이가 힘들냐면 자기 집안의 제일 못된 자식, 자기 낳은 자식 3배 이상 수고하지 않고는 사탄 편적 아들을 벌레 잡아가지고 자기 때 굴복시킬 수 있는 길이 없다는 것이 원칙. So how much you have to love that Cain, to win him? You have to love him more than 3 times as much as you love your own children. Without it, Cain would not move. His heart is hardened like a rock. It will not be easily melted. 그래서 그러한 엄청난 탕감노동이 있음으로 말하면 하나님은 기독교 문학, 유대교와 기독교 문학을 눈 삼고 하나로 오는 세계적인 메시아는 세계적인 아벨인데 아벨을 반대하지 않을 수 있는 기반을 닦기 위한 가인권 형성인데 그 가인권 사탄편이야. 천사장, 하나의 편적 천사장권을 형성한 것이 오늘날 종교 문화권에 관해야 돼. So in order to win the Cain world and create certain territory, to prepare the God realm, there's an archangel realm should be created, and that is a religious world. And so religious world is equivalent to archangel realm.
in God's side. and on God's side. 그러니까 아벨을 타락하지 않은 아담 같은 입장에서는 아벨을 보호하게 됩니다. So, archangel what? Archangel's position is what? Archangel's position is to protect Adam and Eve. So, religious world today was supposed to be in a position to protect when the Messiah comes. 기독교가 중심에 두는 세계를 그 문화권 권내에 전부 몰아내고 사탄을 방어할 수 있는 하나의 통일 권세가 이 세상에 나타나야 되는 그것이 2차전 지구에는 그 미국이 그 노릇 못했기 때문에 이제 각국 나라의 민주세계와 각국 나라의 그 외적으로 잃어버리는 과정시에 자체의 침범을 당해가지고 파괴적인 이런 위험성 때까지 부딪히고 있다. 현재의 상태라는 거예요. So, during the right after the World War II, there was a great and a golden opportunity was created to create an archangel realm centered upon the United States, so that the communistic world could not expand themselves. U.S. must play the Christian nation, the role as a representative of the Christian nation. But actually, the United States failed that mission, could not protect the God-given in the world and property. On the contrary, communism not only rampant in the free world, but it also infiltrated the church. Look at WCC, the world and the Church of Council of Churches. What? In industrial mission, all these, Marxist Christian Marxism, the liberation theology, all these are the allowing the communism to infiltrate into Christian churches. 지금 적극적으로 반대하는 그런 목사 장로들은 공산당 앞제비를 알아야 된다냐? 틀림없이 그렇다. So those the ministers who are going after this kind of activist role are being used, whether they like it or not, whether they know or not, used as a, sort of like a running dog and agent of the communistic, tentacle. 그래서 그런 입장에서 같이 때린다고 우리는 때릴 수 없어요. 사랑으로 자연 굴복시키지 않고는 하나님 나라에 돌아갈 길이 없다는 것이 하나님의 본연의 세계에서 사탄과 싸울 수 있다는 그런 본연의 원리적 내용입니다. 천사장을 사랑해야 돼. 천사장을 사랑해야 돼. But then 싸우고 반대로 들어가면 돼. we don't have any principle to fight back physically or by force. Only weapon God gave us to fight back is love. Therefore, the God way of winning them or occupying them is by natural subjugation. Natural subjugation, not by force. 사탄이 하나님의 참상은 당신은 영원한 불변의 주체된 하나님이요 천지창조의 대지에서 내가 알아. 진리의 본체, 사랑의 본체, 원칙의 본체이기 때문에 당신은 영원한 그 법칙적, 그 원칙적들을 변할 수 없다고야. 그렇기 때문에 나는 타락했은 망정 당신이 세워온 원칙은 실행해야 될 것이 아니요. 그러려면 내가 타락했지만은 당신의 원칙 전제에서 타락한 천사님들로 사랑할 수 있는 사랑을 하지 않고는 당신의 번호를 세계에 아들 딸을 당신이 The problem is that Satan knows divine principle. Satan knows heavenly law. Satan is saying, okay, I'm fallen. I'm a bad guy. You know it, I know it. I'm a bad guy. But God, I'm still in your elder son position. As far as you are concerned and your ego is concerned, they must love me. I'm archangel position. After all, I'm archangel position. Your son cannot fight me. Your son must love me. Without loving me, that son cannot become yours. 당신이 나를 사랑하고 당신의 아들까지 나를 사랑하지 않고는 천국 들어갈 수 없었던 것이 타락전 천사장에 대한 당신이 세운 원칙인데 나는 타락해서 당신은 원칙을 지켜야 돼요. 나를 사랑해. Even if I'm fallen, God, you have to fulfill your principle. That principle said that your son must love archangel, you yourself, God, must love me, an archangel. So you do that. Without it, there's no such a thing in heaven. This is Satan's claim. 참의 하나님이 될 수 없어요. 참의 하나님이 될 수 없고. You cannot be true God. 땅 물고 들어드는 거예요. You cannot become a true God. 걸려서 하나님이 무력 하나님이 되었고 죽은 하나님이 되니까요. And because of this condition, 원통 하나님이 됐던 사실을 I want you to understand this is the very thing. Because of this rule, this secret, God looks like helpless God. God looks like a dead God. 그러니까 당신이 사랑하는 것이 당신 대신 아담을 찾아 아담을 키워 나오는 아벨 기왕후에 아벨이 나를 사랑하는 조건이 되지 못하고 천국 못 가물고 들어지는 거야.
So Satan is saying, 그러니까 사탄을 사랑해야 되고 가인을 사랑하는 것이 원칙이 원리의 기준 아니에요. 물론 형님이니까 형님. so Satan is combat God and Abel through the principle. Through the principle saying that you set the principle. That principle said that God and God's true child should love archangel. Although I'm a bad guy, I'm a fallen archangel, unless you set the condition, you love me according to your own principle, you are not true God. Your son cannot be your son. This is an incredible way of coming back. So therefore, there's no choice that God, men and women, should love enemy. Do you follow? 아벨을 사랑하기 전에 천사장을 사랑해야 되고 가인을 사랑하고 나서 아벨을 사랑해야 되는 원리야. So therefore, before you love Abel, you must love your archangel, which is Cain. Your enemy, which is Cain. Unless you do that, going through this gate, archangel becomes Satan. So you've got to love Satan. 세탄은 엘리아서. 엘리아서를 아벨을 사랑해야 되는 거야. 하나님을 사랑해야 된다는. Archangel is Satan, and Cain is a tool of Satan. Therefore, you must love your archangel and your elder brother, who are both your enemy. 그렇지 않아. 여기에 걸려 있는 거예요. That's the key thing. That's the most crucial focal point of the divine principle. 그 사랑을 하지 않고는 사탄이 떨어져 나가야 된다. Unless 사탄 세계를 언제 나눠 이별하냐 분립되느냐 하는 문제를 어느 날 기성적인 꿈당 꾸는 거야. 뭐 믿고 싶잖아요. 동물로 저 구원받다 그런 거 기다려 망해. unless you demonstrate your love for your two enemies, Archangel and your Cain, you would not be permitted to enter into heaven. Today, Christianity has absolutely no idea. No idea. 이 사건을 어떻게 수습하는 애들이 아들이. This is two greatest tasks that Abel should fulfill. This is two greatest missions. 에이블 책임 뭐라고 사탄을 분립을 굴복시키는 거야. 굴복하자면 분립합니다. 사탄을 굴복시켜야 되고 개인을 사랑하고 형님을 동생의 자리에 세워가지고 동생이 형님 되어야 된다 이런 원리를 알아야 돼. So you as Abel, you must be able to subjugate Satan, and subjugate your elder brother. You love your elder brother, but both cases not by force, but by love of God. That's your weapon. 타락하면은 아담 해와 성화적으로 개인 완성, 가정 완성, 종교 완성, 민족 완성, 세계 완성, 천주 완성지만 사랑으로부터 지혈권이 있는 거야. If there was no fall from the very bottom line to all the way to the perfection line, GL realm would be automatic. Would be automatic. 거기는 사탄도 없다고. There's no Satan there. 없다고. There was no Cain there anymore. 하나님이 직접 주하는 사랑의 탐원이 Only direct dominion of God is fulfilled, is there. Direct dominion. 그래, 이게 타락하면 뭐냐? 전부 다 개인에도 타락해서 있고 가정에도 타락해서 있고. But because of the fall, each level from individual, family, tribe, every level, there was a barrier. Barrier came into being. 아담과 해와도 원수야. 아담 해와 아들 딸 전부가 가인과 아벨도 원수야. 또 어머니와 아버지가 전부 다 원수가 됐다. Cain and Abel become enemy. Husband and wife become enemy. Father and children become enemy. Everything become an enemy relationship. Result of the fall. 파탄. 하나님의 뜻이 여기 들어오면 전부 파탄. So the whole thing was dissipated, destroyed, lost. 그렇기 때문에 여러분 가정에서는 개인적인 싸움, 경제의 싸움, 가정적인 싸움, 공동적인 싸움, 민족의 싸움, 국가의 싸움, 세계의 싸움, 지역 싸움까지 하나님의 전체 영계 보호자 밑까지 싸움 판국이 벌어져요. So we have to therefore fight our way every inch of the way. Every inch of the way. 이걸 누가 From 수습해야 individual level 되느냐? to all the way to the throne of God. 누가 수습해야 되느냐? Who shall control? 아벨이 다시 말하면 타락하지 않은 아담이 타락했기 때문에 아담 자리에서 수습할 텐데 이 개인으로부터 이 세계 인류 40일로 번식하는 것은 어떻게 한꺼번에 할 수 없기 때문에 그 레벨을 주면 개인 레벨, 가정 레벨, 종교 레벨 전부 다 이것을 탕감 독전을 이런 걸 가져가지고 이어나가는 운동을 하는 거예요. The restoration, therefore, has a step. You cannot do the whole thing all at once, but has to step from somewhere. What is that somewhere?
individual level. Then move up to family level, tribe level, national level. A부대는 아벨이 In that first level, Abel. 그러면 이 퍼스트 레벨에서 뭐냐면 사탄이 있고 가인이 있고 오라 그래. So first level, 아론이고 이것은 아벨이야. there's a Satan and Cain. There's a Satan and Cain. Satan in the father's position, Cain in the son's position. 그럼 언제 굴복하느냐? When do they separate? When do they subjugate? 우리 사랑 나누고 지혜는 사랑 내용을 중심이 삼고 생명을 희생 우리들한테 생명을 바쳐가지고 죽더라도 하나님을 찬양하고 갈 수 있는 그런 자리에서 불리는 Only they are going to be subjugated when they see Abel is approaching, giving up his life as sacrifice. For the love of the enemy, Abel is willing to give their life, his life or her life. When they see that point they are subjugated. 그러면 사탄 세계에 들어가 여기서 자기 고향을 떠나가지고 여기 들어가가지고 이 사탄 부분을 굴복시키고야 하늘나라에 올라가지고 여자에 올라갈 수 있어요. So they 나가야 돼. 집을 떠나야 돼. You have to go to Satan's realm. You have to go into Satan's cave in a way. Satan's realm. There you love them unto your life. 그 때문에 So then they subjugate. 자기 가정도 반대하고 자기 동네 친척이 반대하고 그 나라가 반대할 수 있는 확대 모델로 전 세계가 반대할 수 있는 확대 모델로 전개하는 거야. So then you won that level. Then move up to the next level. Again, you move into hostile realm. 세계적이 된다. Enemy level. 세계를 통틀어 치던 사탄과 세계를 대한 가인과의 투쟁을 해가지고 가인이 사탄을 세가지고 그저 물어뜯는 거야. 발톱을 잡고 지우시는 거야. 그게 반대한다는 거야. 반대하기 말하는 거야. So Satan and Cain together always try to knock you down, destroy you. Their goal is trying to tear you apart, kill you. 종교 역사에서 핍박받을 때 종교가 발전했다는 그 사실이 어디서 왜 그러냐는 문제는 그때 하나님이 아벨을 도울 수 있는 기반이기 때문에 협조할 수 있는 천적 기반이 연결되므로 그때 사비어서 하나님의 발판이 확대되는 거라는 게. But then you go with the GL love. And the religious history make a progress and a great lead when there was a persecution. Persecution become a fuel for the progress of the true religion. Why is that? Because of this principle. Whenever this principle, persecution. 사탄이 아벨이 개인적 승리권 내에서는 아벨 가정권 내에 올라갈 때는 가정권 내에 그나마 올라갈 수 없다는 거야. 이 사탄권 가정권 내에 들어가야 돼. 나가서 가정적 사탄과 가정적 가인을 굴복시키지 않고 있더라고. So when you go up to the next level, there you have to make one more showdown, family level showdown. You have to enter into Satan's realm, Cain's realm. Once again, you give up your life and love them. Unless you make a showdown there, you cannot go up to higher level. 오늘 토요일교회는 축복받고 한 년 동안 사탄을 쫓아내는 이월들 불났. For this reason, Unification Church, even after blessing, for 3 years, Father kick you out to the front line, the place of suffering. Why? Because 하더라도 자기 남편 부인하지 않고 완전히 하나 돼가지고 전부 다 승리한 가정으로서의 전부 다 그 가정들이 3가정 이상 굴복시키고 반대하는 사람은 완전히 원수 가정을 3가정 굴복시키더라고요. why Father did that? Because you're on this level, family level. Father kicked you into Satanic and Cain's realm, so that you receive all kinds of persecution and tribulation, from which you will not change. You still, husband and wife, become one, loving, no. 토일교회는 결혼하고도 가정을 끌고 토일교회는 오늘 세계 토일교회는 이들을 끌고 선생님은 광야로서 나가서 싸움을 하고 있는 거야. 광야로서 나가고 있는 거야. So the blessing is not the consummation. The blessing is at the end of the road of the Unification Church. No, on the contrary, blessing is the beginning. Father pulling the blessed couple to the wilderness for the new fight, because there's another level to conquer. 그리고 올라갈 길이 없다는 가인을 어떻고 가인을 개인적으로 어디서 분립하고 사탄을 어디서 분립했어. 가인을 어떻게 굴복시켜 사람으로 굴복시켜. So without this process, you cannot move forward. You cannot go up or higher level. No way you can. 역사가 불리지 않는 거야. 철학이 맥히고 모든 종교가 가는 사람의 헷갈려. Without doing this, there's no historical, riddle can be solved, or puzzle can be solved. 이런 집에 있어서 이 아벨은 그대는 가정에서 승리가 돌아오야 돼. 돌아오면
satanic realm. Make a showdown with the GL, God love. And when you are victorious, you can come back, come out of it. At that time, your Cain is following you. Come out together. 장자가 사탄 장자가 됐기 때문에 이 복귀의 한이 되기 때문에 아벨을 장자로 하나님의 사랑을 중삼고 장자의 자리에서 가인은 차자의 동상의 자리에서 돌아올 수 있는 길이 없었기 때문에 성경 역사는 차자가 축복받는 원인이 여기서부터 시작했다는 사실을 모르고 있더라. So in that case, younger brother become an elder brother position. Elder brother Cain will be very happy to become a younger brother position and to follow his younger brother. Come to receive the love of God. You see, this is how in history always second son is in a blessed position. 하늘나라에 들어갈 때는 하나님 앞에 사랑을 받을 수 있는 자격이 없으니 차자가 뒤에 세고 차자를 경자의 세를 모시고 들어오지 않거든. 그래서 하나 돼가지고는 그래서 쌍둥이와 같이 하나는 내적인 외적 완전히 하나 된 자리에서만이 올라가지 하나 안 되면 올라갈 길이 없다. At that point, subjugated Cain come to the realization that the Cain could not come out in the sight of God. He's not worthy of it. Therefore, he needs a mediator. Is he using his younger brother as a mediator? 원래 있어서는 가인도 참된 부모의 지혜의 사랑을 받아야 할 본연의 기준을 중심 삼고 사랑을 동참할 수 있게끔 인도할 수 있는 자리에 선 것이 아벨의 행가래야 돼. So, originally, however, Cain should be in a position to receive the love of God. Because of the fall and the satanic nature, he could not do it. Therefore, he must use Abel as a mediator. Therefore, Abel's job is to connect Cain to God. 교사님과 얘기합니다. 교사님, 이거 설명 한번 더. 뭘 했노? 그 번데보다 내가 이 얼굴이 큰 녀석이 앉아서 그러고 있으니까 내가 보기에 어리 산을 씌웠다고. 저 구세가 아니고 확실하게 내갔다고? So, you pay attention to 혼자 못 Father. 갔다고 혼자. Absolutely. 형제끼리는 형제를 잃어버렸기 때문에 형제를 수습해야 돼. 가인이 맞았던 사실은 가인을 맞으러 동생 내 말 들어간다고. You cannot go higher level, all by yourself. Impossible. You have to bring your Cain together with you. 그러면 내 말 들으는 사탄이 안 듣는 이 자식아, 예? 죽인다고. But Satan and Cain is not that easy to come along with you. He is trying to kill you, trying to destroy you. So it's an incredible GL power to consume Cain and Satan. 땅을 맞으면서 사랑하는 이런 결과가 될때 형님이 내가 나쁘다고 잠수하고 하늘나라의 사랑은 내가 배운 내 자리를 대신해서 하나님 앞에 장자의 설교하고 그 동생을 하나님 앞에 몰아낼 수 있는 인원을 가정으로 다 So therefore, 기독교하고 철교는 그랬다. 기독교 철교. Cain and Satan are very arrogant, very cruel, and very barbaric, and very enemy. But then you finally have to be able to melt their heart with GL power. 그래서 기독교에서 선생님이 토일교회 자체 경력보다 10배 이상을 청력받는다고 해서 기독교인들 원수들을 쓰고 있다는 사실을. The Christianity should follow this very principle. Father has been doing, Father has been spending 10 times more money for the inner faith movement in Korea and Japan and the United States than spending the money that's spent for our own church. Why? The elder brother, Cain's position. Father wants to demonstrate unconditional love for elder brothers. 나라를 위해서는 그 이상을 쓰고 나라를 위해서. For the sake of the country, Father spends more. Father doesn't spend ourselves for our sake, but for the sake of the enemy. Sake of Christian church, sake of the nation. 나를 죽여보려고 하는데 나는 워싱턴 타임과 오인철을 맺고 미국을 구하려고 하고 있더라고. Good example is this. America is Cain, the satanic in a way, trying to kill Father. That's why they indicted Father. Under those circumstances,
fighting a court battle, what father did. Unconditioned love this country by creating, for example, creating an Incheon movie, make these people patriotic, by creating Washington Times, so that this nation can survive. No. Everybody and all Americans who see what father has been doing, Incheon movie, Washington Times, no one single soul will say, well, Reverend Moon trying to make a lot of money. Nobody will say, nobody will see the Reverend Moon trying to make money. Why are Reverend Moon doing it? For the sake of crusade, for the sake of the country, sake of America. But then they realized father was persecuted by the Americans. By doing so, what happened? The purpose of father doing is the very principle, the practicing, that is that the natural subjugation. Natural subjugation. That's that steady come one bow down. Come to realization. Repentable. America will become repentable. And this is the divine principle, the central principle truth. Therefore, America will eventually come to pay respect and homage to Reverend Moon. Don't you think so? Yes. 형제가 하나 되어가지고 부모를 만날 수 없다. 그렇기 때문에 이스라엘 나라를 중상과 볼 때 유대교는 아벨 입장이요, 유대 나라는 가인 입장이었는데 가인 나라가 아벨권 유대교 앞에 굴복해야 할 것인데 그것이 원수 세계 로마와 뿌리가 쳐는 거예요. So in the time of Jesus, Jewish faith is in an able position. Israel nation was in a Cain position. So Cain was naturally subjugated by the Jewish people and Jesus ultimately. That was okay in that case. However, instead, Israel nation linked together with the Roman Empire enemy. 이스라엘 민족이 예수를 메시아를 하나님이라면 그때 로마 지령하에 있어서의 이 중동 지역은 혼란 상태에 들어가는 거야. 정치력의 만 상태에 들어가기 때문에 이수를 중생 단결해가지고 이스라엘권이 일어난 날에는 중동 지역은 물론이요 인도의 종교 문화권, 아시아의 불교 저 문화권이 일시에 움직일 수 있는 아시아권 중심 삼은 기독교 이상이 출발한 것인데 죽음으로 서구로 해드는 깎아. So during the time of Jesus, 로마로 갔다는 거야. 아시아를 평등해야 할 것인데 원세의 로마를 찾아가면 죽음을 버리고 다시 찾아와야 돼. when there was a unity, between Israel people and the Jewish faith and the coming Messiah, which was Jesus Christ 2,000 years ago. When there was a unity, the history would be entirely different. They moved instead to the Europe, they moved toward Asia, because there was a great vacuum at that time is created, and it was a great opportunity for the Christian faith, the Christ teaching, that can bring the gigantic unity among the Asian territory, including India and China. But because of rejection, unto their life they have to go the other direction, which is Roman Empire. Because again, you have to go into the enemy territory, and there you got to win, and win by GL power. 야곱도 뜻을 위해서는 하란 땅에 들어가야 되고 이스라엘 민족은 애굽에 들어가야 되고 오늘날 기독교 문화는 미국에 튀다 왔다가 앞으로 불합화 복귀해야 된다고. 전부 다 외제에 나와 성도에 돌아가야 된다. So we have to already know, in order to fulfill, you have to have a sojourner's land. That the Christianity is moving toward to the Rome, and Islam toward the Arab nation. The Jacob, for example, look at the Jacob. In order to move forward dispensation, come out of the land of Canaan, move to Egypt, which is enemy territory. So enemy territory, there the Israel nation, the chosen people were grown within the enemy territory. 400 years, and bring them out to the land of Canaan later on. 애굽을 하나가 되고 들어갔더라면 가나안 복지는 순환 길이 아니었을 텐데 애굽을 분리시켜 놓았기 때문에 아랍권 통합 운동을 해요. So if
the Arab and Egypt was united at that time, then there would be, no more necessity. However, because of that unity was not there, even after they come out to the land of Canaan, the division between Israel world and Arab world, there's a gigantic division in the Middle East, as you know. 그래서 가정이 문제가 돼. 그래가지고 여기서부터 또 일본 내각에서 또 들어가가지고 둘이 들어와가지고 하나 이원칙은. So that is the main principle repeated in the higher level. Now the family level, next tribe level, next national level, next worldwide level. 그래서 이것을 그리려면 말이야. 이거 그리면 뭐가 올라올 때 어떻게 이것이죠? 나갔다 들어와가지고. You can see that when you go up to one higher level, you have to go to sojourner's land or the enemy territory. There you make a showdown with the GL power. Then victorious and coming back, then go up to higher level. Then go to enemy territory again. Then go out again. 이렇게 나갈 때는 가인 이렇게 떨어져 나갔어요. 아벨을 위해서 동생이 형을 위해서. This is how the Cain going out this way, and when they're coming in, and Abel and Cain coming together, always brings back. 아벨이 형님이잖아. 그때서 여러분들이 통일교회 책임자들이 하듯이 내 말 들어라 할 텐데 이 개인 가인 복지 사탄 분립자라고 내 말 들어라 있을 수 없다고요. 똑똑하게 왔다고. So Unification Church leaders must realize this very principle. No way you can be a leader. You can be a servant. You can be a servant. You can go down to the bottom line and do things first until we come up, so that ultimately, Cain becomes subjugated naturally by your power of love. 이와 같은 탄압복지 역사를 전 세계 기독교를 중심 삼을 때 가능하면 7년 이내에 다 해버려. 7년 이내에 다 해버려. 7년. This process is welcomed by the Christian community in the free world today. Entire world can be restored in 7 years. 그랬던 미국이 이미 개미처럼 미국이 안 됐을 것이다. 어떻게 될까요? If this Christianity practiced this principle, United States of America would not be in this shape today. This kind of shape, no, not at all. 이런 환경을 전부 다 이것이 왕창으로 됐으니 서울교회를 흔들고 이것을 재차 창조해라고. But these Christian kingdom, Christendom, instead of doing that, the whole foundation was broken down. They don't even know the truth. They don't even know how to do it. They don't even know why they should do it. That's why Unification Church, coming out from the very bottom, rebuild each step, all the way to the GL realms. 세계적인 악당의 개수의 이름을 가질 것이 아니고 영광의 만민이 환영할 수 있는 보혜자를 잃어버리고 여러분 타자 아벨이 못한 길을 역사 시대를 이어받아가지고 아벨의 선한 길을 재차 다 탄압하고 부모의 자리에까지 올라가기 위한 길을 지금 거친 길을 가려 합니다. This is why Unification Church is looking forward to walking the road of suffering, road of sacrifice, road of giving, road of demonstrating GL power in every different level. This is why Father outset, he said that the moon's definition is go out to suffer unto your life for the sake of Cain and Satan. Love your enemy. 국면적인 싸움을 전개한 전 세계가 완전히 들어갈 수 있는 최고의 절정까지 어느 나라 어느 정도 어느 정도부터 1976년부터 최고의 절정으로 그것을 전부가 틀어가요. So Father himself walked this path. Up to the year of 1976, international worldwide opposition was rampant. They reached the pinnacle. Under those circumstances, Father moved forward through the very principle. Father has to be opposed by the entire world. 내 개인으로서 세계를 대표해, 가정을 대표해서, 동족을 대표해서, 민족을 대표해서, 국가를 대표해서, 세계를 대표한 이런 선상에서 사탄을 대결해. So, 1976, Washington Monument Rally is sort of representing the total showdown between Satan and heaven. God chose Reverend Moon as the champion. Entire satanic world. But Father is representing individual, family, tribe, world, nation and the world. Entire representation upon one man. And Father, to bring everybody into the wilderness. Oh, hey, let's have a showdown in the wilderness. That was 1976. So entire United States of America, entire world power
at that point, trying to eliminate the mooning and reverend moon altogether from the face of the earth. 기독교가 실패했던 걸 탕감복대할 역사적 사명을 탕감하기 위해서는 모닝은 기독교 대신 세계를 가야 되는 거야. Christianity was supposed to do that far before we do. When they are not doing, when they fail, Unification Church has to come up quickly in the shortest possible time, lay the foundation. 교회 역사에 있어서 부모가 자식을 납치한다는 역사가 오늘 교회에 일어났다는 것은 탕감 법칙에 있어서 세계사적인 기록이 일어나겠습니다. And 그것은 역사에 없어요. in the world of history, 자식을 납치해가 that one of the extraordinary, the weird things happening in history, that is, parent has to kidnap their own child. This is incredible. This is an incredible phenomenon occurred here in America. First time in history. This shows very dramatic. 기독교의 목사장을 여러분은 서로 다 싸버리고 싶고 부모들이 얼마나 여러분을 싸주고 싶을 것 같나. So when they do that, how much they want to really kill Reverend Moon, trying to shoot Reverend Moon down. Boy, why he come to our country brings so much trouble. 하나님이 육체를 만들고 민주주의를 만들고 종교자유, 결사의 자유를 만들어놨기 때문에 할 수 없이 물꺼벅꺼벅 있었지. 무슨 짓을 하여 모든 짓을 없었을 것이다. How Reverend Moon survived up to this point? Simply because God worked for 2,000 years to create the Constitution, to create a democratic system where the freedom of speech, freedom of assembly, freedom of religion is assured. Because God has been working, knowing that this kind of danger is coming to his son, prepare the foundation where the enemy cannot kill Reverend Moon. All right, they can send Reverend Moon to jail. Okay, you want to do it? Send me to jail. I will not die. I will not die in the jail. But then if that ever happened, there will be a leaps and bound progress come to unification movement. 1977년 2월 24일 중간으로 거일교에서 비로소 공세를 취할 하나님 사탄 세계를 공세를 취할 수 있는 역사적 전환 시기를 이 땅에 끌어버려. This is what 1977. After 1976 Washington Monument Rally, this February 23. This is the true parent birthday. Father declared the offensive. No more defensive. The unification movement now going offensive. Total offensive. That was declared. 내게도 세계 기독교 문학부를 대신할 수 있는 기관이 갖춰. So that unification movement is representing truthfully the Christian culture. Not the Christian world anymore. Unification world is representing the Christian culture. God. 그래서 재판을 빌어서 역사 시대에 종교라는 탈을 쓰고 재판을 할 수 있는 법정 투쟁이 그때서부터. So therefore, even then, Father ordered to give an offensive, even a legal. Until that point, Father hesitated to go in the court, appeal to the court. No, Father said, go, fight every step of the way, every courthouse. 미국에서 재판사는 수백 번을 승리한 그러한 승리의 판결문이 그냥 절대 공개하는. And we, last 7 years, Father won the incredible numbers of court battles, small and big, state level and Supreme Court level, all kinds of levels. But we will not reveal that until America finally subjugate, natural subjugation, come. And that day is the near future. That day is at hand. 어째서 사탄은 미국을 갈량하는 쪼는 거야. 가정은 전부 다 부모가 자식을 모르고 자식이 부모를 모르고 남편이 아내를 모르고 아내가 남편을 모르고 나라는 백성을 모르고 백성은 나라를 모르고 산산되고 히피히피 다 굴내 똥내 날 수 있도록 다 썩대. Why today America is so divided, so divisive? Why the families are breaking down? While the juvenile delinquency is so great? While there was a moral degradation? While there's the drug problem, hippies and hippies, incredible, those homosexuality, whatever. This nation is like a stink to the ground. Stink, illness. Why is this situation happening? Because Father is
Heavenly Father, God is pushing this nation to receive the prescription. Prescription. And who has the prescription? Doctor has it. There's only one doctor can give that prescription. Reverend Moon. 미국 굴복하지 않고 안 따라오는 죽은 망해. 틀림없이 망한다. 사실 살기 위해서는 레벨은 말 들어간다. The mostly wounded. This country is mostly sick. Therefore, unless you have a proper treatment, this country will be declined. And that prescription is the Unification Church. And Reverend, 실감이나? do you follow and do you completely agree with Father? Yes. 선생님이 10년 전에 왔을 때 미국 망한데 요즘에 와서 10년 뒤에 와서 그거 안 해. When 10 years ago, America was pretty strong and quite different. And they said, when the Reverend Moon's warning to America, they said, Reverend Moon, you come to the wrong country. We don't need it. We don't need your advice. Please go to some other country. 백인들 얼마나 배 아프겠나. 잘 살고 있는 미국 와서 왔을 때 선생님 얘기는